Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on perimeter. No? So kung sinusundan nyo itong series na ito, yung previous videos natin, diniscuss natin yung perimeter of a square. So umpisa natin dito sa video na to kung paano ba i-solve yung perimeter ng rectangle. No? Napag-aralan natin sa previous videos na yung perimeter means yung sukat, no? Yung paikot. No? Pagdadaan ka doon mismo sa shape, no? For example, ito, ang shape natin o yung polygon ay rectangle, no? So kung dadaan tayo dyan sa apat na sides na yan, no? For example, it's a rectangular field halimbawa, tapos tatakbo tayo, no? O maglalakad tayo paikot. Ano yung distance na nalakad natin, no? So, pasensya na kayo, hindi ko siya madrawing ng straight. So, ano yung distance, no? Syempre, malalaman natin yan kasi alam naman natin yung properties ng rectangle, no? One of the properties ay ang opposite sides niya ay pareho ng sukat, no? So, the opposite sides have the same length. So, halimbawa, meron akong, ang length nito ay 11 centimeters, no? At ito ay, syempre, yung katapat niyan o yung the opposite side is also 11 centimeters. Kasi nga pareho sila, di ba? And if this is 5 centimeters, no? Automatic din na 5 centimeters yung isa. So if we let P be the perimeter of the rectangle, no? Ibig sabihin, P is equal to 11 centimeter plus 11 centimeter plus 5 centimeter plus 5 centimeter, which is equal to 11 plus 11 is 22 plus 10, 32 centimeters. Okay, so madali lang, di ba? So ngayon, gagawin natin is gagamitin natin yung alam natin na property ng rectangle para buuin, no? Yung formula para i-derive yung formula. So halimbawa yung side na ito, no, ay we let this side be L, no, for length, no. L is length, and halimbawa ito naman ay W. So again, if this is L, then this is also L, no, kasi pareho naman sila, pareho sila ng length. If the length is L, and if the width, no, is W, pagsukat naman ito ay W, then W din yung kabila. So, pareho sila. So, W is the width. So, kung bubuin natin yung perimeter, i-add natin syempre yung dalawang L, no? L plus L, tapos plus W plus W. Or, one way to look at it is, meron tayong dalawang L, 2 times L, plus 2 times W. No? Now, pag ito sa elementary, no, kung wala pa kayong algebra, no? Pero pag nag-algebra na kayo, karaniwang makikita ninyo is P is equal to 2L plus 2W. So, sa algebra, no, kapag walang sign in between, for example, 2L, wala kayong makitang plus, wala kayong makitang minus, walang divide, no, at walang multiplication na ganyan. Pag wala kayong nakikitang sign between a number and a variable o an unknown, ibig sabihin yan multiplication. So ibig sabihin nito 2 times L yan, no? Okay, so halimbawa, since may formula na tayo, hindi natin kailangang mag-drawing, no? Pero pag nakalimutan nyo, pwede yung balikan yung drawing natin kung saan nakuha yung perimeter, di ba? Pag nakalimutan nyo. So, example. Let's have one example. Ang length ng rectangle mo ay, halimbawa, 15 centimeters. At ang width ay 13 centimeters. So, ano yung perimeter? So, P is equal to 2L plus 2W, which is equal to 2. Ano yung L natin? 2 times 15 plus 2 times, anong W natin? 13.
So this is another notation for multiplication, no? So minsan makikita nyo sa mga books 2 times 15 o kaya 2 times 15. So pag may parenthesis, ibig sabihin niya multiplication din yan, no? Kung mga hindi pa nag-algebra at hindi pa kayo familiar. So here we have 2 times 15 is 30 plus 2 times 13 is 26. So this is equal to 56. So perimeter is equal to 56. Siguro one more example tapos mag-end na tayo. So another example, length is 21 and width is 7. Okay? So again, perimeter is 2L plus 2 width. So this is equal to 2 times 21 plus 2 times 7 kasi 7 yung ating width. So this is 42 plus 14 which is equal to 42 plus 14, that's 56. No? So perimeter is equal to 56. And by the way, depende yan kung may units kayo. No? Nakalimutan natin yung units dito. So ibig sabihin dito pala centimeters yung unit natin. So pag walang units, lagyan na natin kuwari na units, 7 units. Which means that our answer is, pareho ba silang 56? Oh. Pareho pala silang 56, di ko napansin. 56 units. Whatever your unit. So pag millimeter, millimeters. Pag kilometers, kilometers. Depende na yan sa unit. Okay, so that's it. Sana ay may natutunan kayo dito sa ating maiksing tutorial. Gusto ko yung invite sa ating website sa zip9.com at syempre sa ating YouTube channel, youtube.com/user/zip9ph. Huwag nyo rin kalimutan i-follow yung ating Facebook na sa baba. No? Kung nasa YouTube kayo, lalagay ko usually yung mga link niyan sa baba. Don't forget to like our page and follow us. See you!